Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Cyberpunk 2077. V minulém díle jsme si samozřejmě prošli ten úvodní prolog, dali jsme si úvodní hodinku a potom jsme tady byli teda s Jackym, který se stal teda naším parťákem po půl roce a zachránili jsme teda Sandru, přijela pro ní úrazovka, takže by měla být v pohodě a momentálně bychom měli odjet teda naším autem. No jo, furt, neřvi na mě. Takže nasedneme tady samozřejmě do našeho auta a jedeme pryč. Budeme samozřejmě dneska pokračovat, co se týká té příběhové části, protože víceméně teďka nemáme žádný jako vedlejšáky nebo něco takového. Samozřejmě můžete si všimnout, že to Night City vypadá opravdu pěkně, co se týká těch nových nápisů a všeho tohohle. Tak samozřejmě ono, kdybych nechal třeba zapnutý tu RTX, tak samozřejmě by to vypadalo asi třeba ještě o něco líp, ale jak říkám, ono to RTX žere poměrně dost jako výkon a potom OBS dělá jakoby trošku trable. Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh shit, you're right. Jo, samozřejmě musíme tady odsud vypadnout, protože tohle chtějí uzavřít. No, dobrý den. Fucking drive, Jackie! Come on, Pete! Him! Keep her steady! Hold tight, V! Holy fuck! Mierda, perdón! Jdeme řidiče. Got you, asshole! V! Aim for the driver! Tak to nekecej. Takže měli jsme tady menší přepadení. Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. I can wait. Let's just focus on getting home. Look, mama out tripping, gotta make it out the bullshit. Dope all in my sock, I'm trying to make it double too quick. If you trying to talk, it should be money, no excuses. True Illuminati, I'm the lumens. Riding on the wider body, no fatties. Hyper focus on the paper, no addies. Lime styrofoam with the red, moving real slick. Vypadá to, že už to tady zatrasili. Watson's on lockdown to further notice. Necessary security measure. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What's it that makes me so special? Heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Let them through. But they're the last. Jo. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. Takhle se přesvědčují policajti. So you can be nice when you feel like When am I not nice? it. Always. I'm always never not nice. Vstupujeme do oblasti Malá Čína. Okay. Check it out, V. Shit's going down. Get the hell! Fucking shoot!
Dostali po držce trošku. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Přeskakování jízdy, můžeme přeskakovat jízdu a tu první se necháme, takhle si užijeme pěkně. Ale jinak samozřejmě potom, když budete vlastně sednete k někomu jako spolujezdec, tak můžete celou tu jízdu vlastně skipnout a dostat se až na ten konec. What about you? Not likely to make it back to Haywood now. Chill, V. They'll let me through. Sure about that? Oh yeah, I'll play nice Jackie again. Sweet dreams then. Tell Misty I said hi. I will. Ahí luego. Tak, okay. A nerozbij mi auto. A máme novou úroveň, perfektní. A musíme teda samozřejmě do našeho bytu. Máme tady samozřejmě nějaký ty. Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deeds. Šeft od T-Bug. Tak jdeme se teda podívat samozřejmě domů. A podívej se na sklad zbraní. Yes. Skrýš je bezpečný systém, kde si můžeš ukládat vybavení, samozřejmě munice do pušky, perfektní. A samozřejmě tadyhle máme potom, já tady mám třeba ještě ty tričko Galaxy, tady je třeba tričko školy vlka, samozřejmě, jelikož já jsem měl vlastně předobjednanou ještě Cyberpunk 2077, takže jsem jí měl předobjednanou, takže to si klíďo, můžeme takhle všechno pobrat. Já vím to všechno, let's go. A teďka vlastně samozřejmě si můžeme naše vybavení trošičku změnit. Vidíte, že tady máte samozřejmě i vzhled vaší postavy, což je úplně super. Nevím, dáme si tady zaklínecký oblek, proč ne? Tak, máme nějakou čepici? Bekovka. Si necháme takhle. A nějakou další zbraň. Máme tady dvouhlavňovou brokovnici. Můžeme si vzít dvouhlavňovou brokovnici, proč ne? Tak, jdeme se teda vyspat. Tak máme teda první akt, nevím proč se mi tady furt ukazuje ta skrýš, jako OK. Dobrý, já chápu, že to je prostě to. Mohlo by to ale už zmizet. Jackie Wells. Whoa, V? You get your beauty sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biomon. Don't know, a neurovirus or... Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Yeah, throw on some threads, meet me downstairs. OK. Zkusím otevřít tu skrýš ještě, jestli nám to zmizí.
Nezmizí. Takže já to když tak jenom, já tady rychle uložím. A samozřejmě jen to restartuji, ať nám to zmizí a hned jsem zpátky. Tak, OK. Takže máme se teda setkat s Jackem. Dole v garáži samozřejmě přivezl nám nějaký ty... Ale to je i šatník, můžu se podívat na šatník, každopádně Jacky nám přivezl teda auto. Tady samozřejmě si můžete ukládat vlastně... to samozřejmě jak vypadáte. Jinak co se týká toho nudity modu, tak samozřejmě jsem koukal na to, jak je na tom vlastně YouTube a Twitch samozřejmě. Tak je to, pardon, tak je to samozřejmě tak, jak jsem si myslel, že neměli byste to samozřejmě ani natáčet, ani streamovat prostě v nudity modu. If you're looking for work in Watson, give me a call. How did you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. Regina, takže když budeme dělat práci, máme se ozvat, dobře beru. Každý máme tady samozřejmě od ní nějakou zprávu. Slyšel jsem, že hledáš práci ve Watsonu, já jsem náhodou jeden z hlavních zdejších zaměstnavatelů. Jestli nechceš plejtvat talentem, podívej se na ty kšefty, co jsem tě poslal. Když odvedeš dobrou práci, bude jich ještě víc, ozvu se. Okay. Potom tady samozřejmě máme... Jo, hlavní kšefty, jasně, tady potom máme už nějaký vedlejšáky. Máme tady vždycky od sítěře program Pink. Taky se s Jackym, tady máme kšeftař. Tady samozřejmě máte dokončený questy a tak dále, každopádně půjdeme teďka za Jackym, ale teďka momentálně, nebo nevím, můžeme se samozřejmě podívat, jak je to daleko všechno, ty vedlejší kšefty, třeba tohleto. Jak je to daleko. Jo, to je až někde tady. Tady potom jsou samozřejmě další vedlejšáky, takže samozřejmě teďka momentálně v tom prvním aktu už se vám vlastně otevírá ten otevřený svět. Máte možnost samozřejmě už si plnit nějaký ty vedlejšáky. Hey, yo, V. How about a round or two? What do you say? How you like my new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping, he did. Be curious to see how he handles the likes of V. So how about it? Okay. Where'd you get him, Fred? Off the street. Saw him looking up at me with these big, sad eyes. So I took the poor pup in, fed him, clothed him. Nah, for real. He's a military bot. Got a sweet deal, and a chum of mine tossed in a few upgrades. Now, here we are. Okay. Takže máme se porvat s robotem. Okay. Let's do this. Light on your feet. Keep that head moving. Dvě pytle. What do you say? Zápasy. You mentioned something about fighting? I've seen you landing blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far, especially if you get chipped. These fights, let's just say they aren't legal, but very lucrative. Lucrative for who? You or me? Both of us. I get a small percentage of the total winnings, you know, as your agent. You get the rest. Sounds fair. It's like I said. Good instinct. Fights happen in different parts of the city.
You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pot. Manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Crystal. Good. Oh, except you won't be setting foot outside Owatsu. Not yet. You can start in Kabuki. I believe in you, V. Time to show this city what you're made of. Okay. Takže samozřejmě máte tady vedlejšáky, co se týká pěstních soubojů. Okay. Někdo tady pro nás má nějakou zbraň. Let's have a look. Stylová pistole, Unity. Chemické poškození, šance na otrávení. Násobeč poškození zásahem do hlavy. Silové zbraně teda se můžou odrážet od povrchu. A chce za ní 5000, jo. To fakt nemám, ale. A tadyhle to je za 0, to je asi to, co nám chtěl ukázat, to Dying Night. 225 násobeč, ok. Let's go. Thanks a lot. Vylepšování ikonických zbraní a oblečení. Získáváš ikonický předmět a také ikonické výrobní nákresy. Díky nim můžeš zvýšit úroveň vzácnosti a výrazně mu tak zvednout statistiky. Okay. Takže jsme teda získali Dying Night. Co zkusíme jí, protože vypadá poměrně, že by mohla být dost rychlejší než ta, co jsme měli předtím. A jedeme teda do garáže samozřejmě, jdeme za ke vstupu, za Jackem. Jinak samozřejmě potom k vedlejšákům a tak dále, k tomu se potom samozřejmě všechno dostaneme, ale teďka do začátku pojedeme převážně tu příběhovou linku. Aby jsme se samozřejmě dostali více do toho open worldu. No, ne, že byste teďka třeba jakoby neměli jako úplně možnost se do toho open worldu dostat. Vlastně už teďka máte ten svět otevřený, můžete jít víceméně, chcete, ale příběhová část vás samozřejmě postupně bude vést sama. Tak, kronika NCPD ti zaplatí za pomoc v boji proti zločinům, jasně. Zakázky, kšeftaři se ti ozvou, když se přiblížíš k místě zakázky. Kšeftaři ti to prostředníci ti dají informace o dostupných místních zakázkách, jasně. Woman of the hour. Jeez, it took you long enough. Worked up an appetite just waiting. Sit down, let me finish this. Then we can drop in on Senor Vector. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet-ass J.O.B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night fucking City. Fat-ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold-plated cool. How did you manage to pull this? Trade in your spleen or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex. You, me? Oh, but T-Bug, she's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. 'Cause come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. Okay, takže máme tady kšeftaře Dexe, který po nás chce nějakou zakázku vyřešit. Thought Dex bounced out of the ring a few years ago. Messed with a nasty crew in Pacifica. Things got ugly.
Gang wars 2 years back. Somehow Dex got caught up in the craziness. There's a lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Yeah, Dex got lucky though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while, but he's made one hell of a comeback. Okay. Guy's up to his elbows in blood, Jack. And you want to shake his hand. Work with him. It's the biz, V. Everyone's got blood on their hands. You deal with it. You move on. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Well, our savior wants to tell you everything himself. Face to face. No pressure, but whole deal's riding on you now, chica. Why do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Now Dex says he needs to check you. Talk to you. Okay, takže Dex vypadá jako velký zvíře. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong, don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is in a league of his own. You know what I'm saying? No, really, no. It's always the same story. You land on fresh turf, local fixer waves his dick around, but he's smiling, saying you'll be up to your neck in gigs and eddies. Still, all you are is another name in their little black book. Nifty tool for getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie their client put on the table. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our dust-up with the scabs. Thanks, Jack. Much appreciated. Tak, můžeme si teda přivolávat auto. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Tak vlastně, když si přivoláte auto, tak vždycky vám přijede takhle někam na silnici samozřejmě. First stop. Ripper Dock. Anchica, easy on the gas, eh? I just ate. Tak můžeme si samozřejmě přepnout kameru, já to hodím takhle na ten třetí pohled, protože mi to řídí mnohem volnější. You don't say. Dobře. She's so sweet. Really gets me, you know. Dobrý. Jo, moje řidičské schopnosti se tady ukážou v pravém světle. Yeah, this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting your circuits. We'll hash out what Dex has cooked up for us. Tak samozřejmě tady jsme měli zprávu o tom, že můžeme najít jakoukoliv cenou kořist samozřejmě při průzkumu Night City. Okay. Hey V. Hey. Dr. Vector will see you now. Okay. Tak máme tady Misty. O Misty jsme samozřejmě už slyšeli od Jackieho, který s ní randí. Tak, rozparovač. Ačkoliv je to běžná praxe instalace cyberwareu, je tak nebezpečný a invazivní zákrok, který mohou provádět pouze kvalifikovaní specialisté, rozparovači. V celém Night City existuje hned několik rozparovačů, který nabízejí různá vylepšení cyberwareu. Vyber si požadované kybernetické vylepšení ze seznamu a užij si nové schopnosti, takže tady samozřejmě máte nové schopnosti. Good to see you too, V. Oh wow. What do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked.
Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights? Oh, kit and caboodle. All right, kid. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Met a new fixer. Gave me a job. Name's Dexter Deshawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But? Something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Quit crying, Vic. I'll bring you the eddies later, with interest. You know I will. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Ok, takže si jdeme sednout a necháme se vylepšit. Kuroshi optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Tak, cyberware, kybernetické implantáty jsou mechanické náhrady organických částí těla a mohou ti propočít nadlidské schopnosti, které ti dokážou zvýšit bojovou zdatnost a pomoct ti přežít v nebezpečných podmínkách. Jasně. Tak, zrakový systém. Optika Kuroshi MK1 zlepšuje vidění, ok. A dlaně. Zvyšuje šance na odražení střel u silových zbraní, přímo propojí optický implantát uživatel s systémem zbraně, čímž umožní sledování dat v reálném čase. Ok. To zní fajn. Mark 1, like I said. Decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that major league arm of yours right here. So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day, I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Same as always. Don't feel a thing. You ask me that every time, you know. Not as if things are gonna be any different today. Sure thing, kid. I mean, not like there's any risk of a stroke or paralysis, but what do I know? I'm just a doctor. That's what I thought. Lights out for a minute, all right? Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches.
How's it look? Feel all right to you? Oh, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful. Skenování lidí pomocí optického cyberveru ti může poskytnout spoustu užitečných informací. Například jak silný může být nepřítel, koho má v týmu, či jakou zbraň používá. Okay. Takže nejlepší rozporovač ve Vocnu, veterán Night City, starý přítel Jackyho Wellse. First time's rarely the charm, with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also injected an NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. Databáze hledaných osob, okay. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug-free. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. 2 whiffs now, and another 2 in an hour. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. You're the best, Vic. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. Tak, ok. Takže máme nový implantáty. A... Přesně, Jacky už nám píše, co nám tak trvá. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešní díl už to tady samozřejmě ukončíme. Takže já vám teda děkuji za sledování dnešního videa. Doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě mě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme u dalšího videa ze hry Cyberpunk 2077 opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.